internal resistance of a cell you can't measure internal resistance of a cell directly. Okay or not okay? Internal resistance is something that is on the inside. એટલા માટે કઈ તમે V = IR જેવું કંઈક કરો તો કઈ resistance ની વેલ્યુ ન મળી જાય. You understand what I'm saying? Not clear? How do we typically find the resistance? So MK, this is some resistance, okay, and you have a battery and you can pass current and measure voltage and measure current, and based on that you can say that R is equal to V by I. This is one simple thing. The other way to do it would be using a Wheatstone bridge. Do you remember? That is basically a meter bridge. If you know one resistance, then you can find another one by using a meter bridge. But when we are talking about the internal resistance of a cell, such tactics don't work, because you cannot connect a cell to a meter bridge. You understand what I'm saying? You cannot connect cell to a meter bridge. That is, in the meter bridge arm. It's not a cell. You get what I'm saying, right? It doesn't work that way. It has to be a resistor. So, to find internal resistance of a cell, potentiometer offers a very simple way. Let's see how. Half of the part of it is say contains primary circuit or EMF. Whatever that is the potentiometer wire, which is uniform. So do you have you a primary kehવાય ને આટલું બધું? Yes or no? Yes. Do you remember this? Sure. So first of all, we will draw two diagrams. Okay. First of all, we will draw two diagrams. One directly. That is, first we connect a cell whose internal resistance we want to measure. And here is a galvanometer, and then there is a jockey, and we find the null point. And the procedure we find the null point. Done at length L. For this one, we will definitely get epsilon is equal to pi into L. And then what is potentiometer principle, isn't it? Yes. You remember that? Yes. And here when we get the null point, obviously current is not flowing in this. If current is not flowing in this, then the terminal voltage of this cell is called EMF. So, આ તો બધું સવારમાં ગણ્યું એ જ છે ને? I hope that is absolutely clear to everyone. Okay, fine. Now, what's new there? What's new? It's that in the second step of this, what we do is, we connect a resistance capital R which is known. In the second step, in the second step, we connect a resistance capital R which is known in this way, parallel to this. And then we once again find the null point. It's issue. So this time we get a new null point length which we call L. Have you understood what I have told? Before connecting this resistor, the null point was at length L. The epsilon was equal to 5. Now after connecting this resistor, which is known, the null point has now changed. It has shifted to this point N dash. What is the distance of that point from A? L. Clear or not clear? Everyone got there? Now this is where things start to change. If this is null point, here the current is 0, but the current here and here and here will not be 0. Why so? Let me explain. Do you remember that like earlier, suppose let's say this point is C, this is B, this is E, and this is F.
Do you see that just like earlier, AN dash is in parallel with CF? Yes or no? So AN dash is in parallel with CF. And CF is parallel with D. Clear or not? CF is parallel with D. Is voltage of AN dash 0? 10,000? Because current will be flowing here. Correct or not? Ultimately, voltage of AN dash is not there. It will be something. That same voltage will be for CF and that same voltage will be for D. So which point is at higher potential? A or N dash? Which point is at higher potential? A or N dash? A. Clear or not? A. Current flow. Current is going to flow from A to N dash. Or you could say it is towards the positive side of the battery. Clear or not? Yes. Everyone got there? Sure. So A is at high potential. And if A is at high potential then N dash, that means D is at high potential than E. So current will flow from D to E. Current will flow from D to D. Okay. Now you will have to use Kirchhoff's rule over here. A current I1 out here. Now what happens at junction F? Look at junction F. Out there. Upper the current I1. How much current goes down? Here. How much current goes down? 0. 0? Why 0? Why 0? Galvanometer will be showing 0. That's why we are calling this as null point. Here current out say 0. So, our current cancel. Okay. So how much current flows through battery? How much current flows through battery? I1. Clear or not? So do you see something strange? If it's I1 here, it's I1 here also, and if it's I1, then there is no current here. In AC also there is no current. AC no diagram draw karo. Here I1. Upar jaya I1. Ye fix. Is that clear? Until our current आमा जाए ना. So what's the current here? What's the current here? 0. Sure. Everyone got that? Okay, because if it's I1 incoming, this I1 is outgoing. Then बाकी तो नहीं. So this current is 0. So think about it practically. If you were to remove these wires, तो एक फर्क पड़े. तो एक फर्क पड़े. Sure, you agree with that? कारण क्या वायर में करंट फ्लो है. यहाँ पकड़ी लो तो ये होता है. क्या होता है? Because current is not flowing. Is that fine? So that's what is the very amazing thing about potentiometer. This potentiometer is going to allow us to measure something about that circuit. What are we trying to measure? Internal resistance. ये तो यहाँ है. ये ऊपर नहीं सर्किट में देगा यहाँ है. ऊपर है ना. ये भी बच्चे के कनेक्शन है. Okay. Current flow. So even if you remove this, would it make any difference? No. So it's going to measure it. You get what I am saying? The truth is, the galvanometer shows us that current is 0. In this case only, it's not going to make a difference. In any other case, when current is not 0, it definitely makes a difference if you remove the wire. Okay? Fine. So here the current is 0 and here it is 0, and now we are going to measure internal resistance. This new null point will not be same as old null. In fact, it will be less than that. Distance L dash will always be less than L. Reason is, earlier current was not flowing. એવું થતું ને ફર્સ્ટ કેસ કેવો હતો આવતું નહીં ને તો અહીંયા કેટલો કરંટ ફ્લો થતો 0. હવે આ છે current is flowing. If current will flow, terminal voltage will be decreased. યાદ આવ્યું ગ્રાફ જોઈ લો of epsilon versus I. Sorry, voltage versus I for a pair. You have it? Yes. When is the terminal voltage maximum? When I is equal to 0, it's to give an open circuit condition. As current flows, the terminal voltage will decrease. In our case, my terminal voltage V equal. There are so many ways to write it. Is this fine? Is this fine or not? V equal to I1 into R and I1 to current flowing through this resistor multiplied by its resistance. But we know that I1 is equal to epsilon upon R plus R. Yes. Yes or no? Again, it has nothing to do with this. આ
બધું જે છે અહીંયા what if sure you remember this relation that current flowing is epsilon upon r plus small r. So a relation है this second voltage will be equal to phi L dash. કેમ એવું DE is in parallel with A and dash, correct or not? DE is in parallel with A and dash, correct? Sure, everyone get that? So we do same to us. Voltage, आनो voltage કેટલો? I1, आनो voltage કેટલો? So phi into L dash. Phi into L dash. Clear or not clear? Phi into L dash. Clear that phi into L dash. Principle of potentiometer phi v equal to phi into L. ये विधि जाए ना याद है ना तो आप मत ही कर दो v equal to phi into L. Clear? But here the length is not L, it is L dash. And the voltage is phi into L dash. सब ये divide करो तो सुधा. और सुझाओ. आगे बढ़ना आपने क्या काम करना? Divide these two equations what will happen? What will get cancelled when you divide? Epsilon will get cancelled. This will cancel. Phi. तो પછી જે રહેશે બાકીનું બધું measure થાય ને. Capital R known, L dash measured, L measured, ruler હોય જ પાછો. So small r can be you ને એનો આવી ગયું. Did you get that? આ તો મેં roughly procedure સમજાવી તમને by using two different diagrams. Is it fine? First time we do it in open circuit condition. Open circuit એટલે કઈ connected જ ન હોય તો શું થાય? No current flows. So at that time what you are getting is EMF, just like it was in the previous use of potentiometer. એવું છે ને, the previous use of potentiometer was giving us this relation only, yes or no? Epsilon equal to phi into L. Okay, sure? Yes. But you always do second time, this is from first case, this is from second case. Second case, there is a capital R which is there, and because current is flowing like this, so this and this are in parallel. So here I1R should be same as N. But because no current flows anywhere here, here the current I1 is flow there. It's directly I1 into R means I epsilon upon R plus R log ને formula મૂકી દે. હવે બેને ડિવાઇડ કરી નાખો તો શું થઈ જાય? એક રિલેશન આવી જશે. તેમાં વેલ્યુ મૂકી દો તો find this is the method. તમે બે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી નાખ્યા બે ડાયાગ્રામ. Method આમ જ છે. Case 1, case 2 બેને ડિવાઇડ કરો આન્સર આપો. Fine or not fine? Sure. હવે બુકમાં કઈ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરવી હોય છે આટલું આપણા માટે. Do not write it in exam. બોલ. તેમાં કરીએ તો ન થાય. તો કરંટ ક્યાંથી ફ્લો થાય? સપોઝ like he is saying, instead of connecting R in parallel, we connect this capital R in series. So obviously, આવી સર્કિટ હોય તો કરંટ ક્યાંથી ફ્લો થાય? અહીંયા નલ પોઈન્ટ છે બરાબર, તો અહીંયા I equal to 0 આવે, તો અહીંયા કેટલો વોલ્ટ? 0. અહીંયા કેટલો? 0. તો પાછી સેકન્ડ ઇક્વેશન શું આવશે? આવી જશે સેકન્ડ ઇક્વેશન. You understand what I'm saying? First case, second case, both would be identical. So પછી એક ને વસ્તુ બે વાર મેઝર કરવાની આવશે. Got it or not? એટલે આનાથી આપણને બીજી કઈ ઇક્વેશન ન મળી. That's why we cannot find the answer. Got it? So that's why we should connect it in parallel. Give me the philosophical idea behind it. એવું શું કામ બોલે? It is that if you first use open circuit condition, you are not allowing current to flow, so you are getting epsilon. Inside the cell there are two unknowns. One is EMF and second is internal resistance. एक find कर लो ने तो बीजा में मूकी दे. So that's the whole idea. By using first case where no current is flowing, we find EMF. Then we relate it in the second case with internal resistance. એટલે માં value મૂકી દે એટલે solve થઈ જાય. Did you understand? Right? Because there are two unknowns, epsilon and small r. Okay, anyway. હવે બુકમાં શું કહ્યું? કાઈ નથી, આ છે but written in a slightly practical manner like I was telling you in the morning. So let's begin. So suppose here is a cell connected like this. ઉપર જગ્યા રાખજો, તમે ડ્રો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો. If E is
attached here and key is kept open. Open no meaning current will not flow. આવું હોય તો શું થાય? Is that capital R connected or not connected? Connected or not connected? Not connected. Understood? આ key ને નામ આપી દો કેવો. So that we see that there are two different things. Did you draw it? આ book નો diagram છે. પણ ખાલી હા એક ચેન્જ છે હજી આ વાયર એમાં સ્ટ્રેટ નથી. હવે એ જ રીતે ડ્રો કરી દો. કે જાતે કરી લેશો? કરી નાખો. એવું નથી ખબર ન પડી. What do we have? Cell here, variable resistor, EK, but VT, wire. You can draw it as long as you want. It's your time, it's your pen, it's your will. Okay? मैं full करने. Understood? और तो देखिए समझ पड़ी गई ना तो आपका ही सर्किट क्या है? Primary. लिखना जाओ. बराबर है? This is called the primary circuit of potentiometer. પછી હવે શું કરવાનું? Have a look here. From a point you connect a battery or a cell with EMF epsilon and internal resistance how much R which you want to find. અને અહીંયા પછી આવશે ગેલવેનોમીટર અને અહીંથી એક સ્લાઇડ એક કોન્ટેક્ટ કેમ પણ અડાડો. ચાલો. Understood or not understood? And in parallel to this cell you connect a resistance R which is known. Connect the resistance R which is known. અને અહીંથી પછી આને અહીંયા કનેક્ટ કરી દો. ગેલવેનોમીટર should be on this side અને આ okay now. Is this circuit clear to you? જે ઓલી પહેલા સિમ્પલ ડ્રો કરી હતી આ એક જ છે. બે સમજ પડી ગઈ? કે આટલું પ્રાઇમરી આ વાયર 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 અહીંયા સુધી કે અહીંયા સુધી ગમે તે. ઓકે? And then from here from A point we connect it to the positive of this cell અને એના પેરેલલ માં કેપિટલ R સ્વિચ કી ક્લોઝ કરી નાખો તો કનેક્ટેડ. ઓપન રાખે તો not connected. એટલે બે કેસ થઈ ગયા ને. one case connected, first case not connected, second case connected. Got it? અને current I1 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 અહીંયા 0 ફોર્મલ બુકમાં ડોટેડ કરીને બે નલ પોઈન્ટ દેખાડ્યા છે. હોય તો તમે એવું ડ્રો કરી શકો. એવું કઈ થશે એન્ડ એન્ડ એવું છે ને. In trying to make it so nice and perfect practically they have made a mess of the diagram. એના કરતા બે ડાયાગ્રામ અલગ ડ્રો કરી નાખો તો શું તકલીફ પડે એ મને હજી સુધી સમજ નથી પડી. Okay. Right, now let's put down whatever we want to write in form of words. Here we go. A cell of EMF epsilon and internal resistors small r is connected to the potentiometer wire using a galvanometer and jockey as shown. A known resistance capital R is
connected parallel to the cell with a key K1. Initially, the key is open. The key K1 is open. Everything fine? Below open now. So, is capital R connected or not connected? Not. So, the cell is in open circuit condition. If null point is found at distance null point n. Null point n is found at distance L from and A. Epsilon is equal to phi L. Logic was में कहीं चीज़ें से को बात नहीं लगा. Thank you. First case. In first case, the resistance R is not there. Current flow thase nahi. Open circuit condition. Clear? Clear or not clear? આમાં ન જોતા આપણે પહેલા ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યા એમાં જોજો. That will help you understand what is going on. બરાબર પહેલા R હોતો જ નહીં ને. Okay? Yes. So epsilon is just pi into A. હવે second. Now key K1 is closed. Okay, current flowing in loop and loop bracket बनावा बता तो एक दो अपना A B અહીંયા C લઈ દો તમે માટે C D E and F C B E F C is I1 there. Our book mark Kirchhoff law using Kirchhoff rule. Now key K1 is closed and new null point develop and new null point and dash bracket at distance L dash is found. Sorry to make it clumsy for you all. Now key K1 is closed and new null point N dash is found. Method clear or not clear? You know cover padi. अब बीजो case start થઈ ગયો. In second case the null point will not be same. Why will it not be same? Because terminal voltage will not be same as EM. Okay. Current flow થાય તો terminal voltage not same as EM. સમજ પડે છે? તો ચાલે છે હા. એનો ખબર પડી? એનો ખબર પડી? ફર્સ્ટ કેસ માં વોલ્ટેજ હતો ને EMF હતો. હવે સેકન્ડ કેસ માં વોલ્ટેજ હશે EMF ને it will be less than that. So that's why we get a new null. Okay, so if we use Kirchhoff rule in this loop, minus I1 into R. પછી અહીંયાથી આમ જવાનો અહીંયા શું આવશે minus epsilon I1 into small r plus epsilon equal to 0. Okay, આમ નો તો આવશે sorry डायरेक्टली કરી શકાય તો આપણે કરે or એક મિનિટ A C D E F N dash for A C D E F N dash A C D E F N dash પછી ओके और के अब करवा दी तो भाई तो डायरेक्टली આપણે આન્સર લખી so we will get from here to here to here to here પહેલા તો આવ્યું minus I1 into R
અહીંયા સુધી ગઈ પછી અહીંયા શું થાય ઊંધું જવાનું ને so what should I write plus I into R between N and that and A is it clear अच्छा बुक માં અહીંયા મને ખબર છે અહીંયા ડાયરેક્ટલી શું લખ્યું છે ખબર છે pi into L dash કેમ એવું pi into L dash તમે નેક્સ્ટ સ્ટેપ માં લખો તો વાંધો નહીં ઈ કેવી થાય pi into L dash voltage between N dash and A. How much will be the voltage between N dash and A? Pi L dash. Understood? I into R લખો એટલે આપણે તો ઈ કરવાના છે બુકમાં તો ધડાધડ લખી નાખવાનું છે એનું કામ છે. What is this? PA. This is voltage between A and N dash. Voltage between A and N dash ને શું લખાય? Pi into L dash લખાય. Understood? Or not understood? આ બધી લાઈન છે તમારે વચ્ચે લખે તો ડેફિનેટલી લખી તો કાય એવું કઈ નથી કે નો લખાય બુક કરતા વધારે એક્સપ્લેનેશન આપવું કઈ ખોટું નથી અન્ડરસ્ટુડ ખાલી તમને એમ થશે કે બુકમાં થોડું છે આપણે શું લખીએ આપણે બધું લખવાની જરૂર છે sometimes it is necessary because they don't really care too much about what they are explaining it is fine સમજાણું ને યાર કે ન સમજાણું હવે આની બધી શું રિલેશન મળે what relation do we get from here? We get I1 into R is equal to phi into L dash. So already आज लखी દીધું હતું મેં તમને પહેલા ડાયરેક્ટ યાદ આવ્યું કે નહીં જોઈ લો ફિગર પછી મેં તમને કીધું કે this and this are in parallel તો શું થઈ જાય I1 into R terminal voltage is equal to phi into L dash આવી ગયું sure હવે I1 ની જગ્યાએ શું લખવાનું I1 is equal to epsilon upon R plus R ઓકે or not okay તો અહીંયા વેલ્યુ મૂકો therefore epsilon R upon R plus R is equal to phi into L dash call this equation 2 equation 1 क्या कहेगी this is equation 1 હવે શું કરવાનું divide so dividing equation 1 and 2 समझाइए ने so what are we doing first time we are measuring without resistance capital R and then we are measuring with resistance capital R which is connected in parallel now we are going to divide करो divide 1 upon 2 कर लो epsilon upon epsilon capital R upon R plus capital R is equal to phi L upon phi L dash. Everything clear over here or not clear? Make what side? Epsilon. Understood or not understood? However, split the numerator. 1 plus small r upon capital R equal to L upon L dash. ठीक है ने હવે શું કરવાનું small r upon capital R equal to L upon L dash minus 1 and therefore small r upon capital small r is equal to that capital R into L upon L dash minus 1 that's the formula to remember Magila step here. They don't treat it like derivatives, they treat it like history answers. देखो जरा थोड़ा तो लिख जवाब V equal to phi L to we will लिख दे Okay. V is terminal voltage. व्यवस्थित लिख दो. I was not expecting them to write it so nice.
ओके કિર્ચોફ લો યુઝ કરો ટ્રાય નો કે નક્કી છે ને કઈ રીતે કે લખ્યો નહીં કઈ રીતે નંદે કોઈ કે યુઝિંગ કિર્ચોફ લો ને હારું ને તમારે ટેન્શન જ નહીં સૌથી ઈઝી મેથડ તો ઈ છે આમ જોવાનું અને આ પેરેલલ બસ તો બેના વોલ્ટેજ ઇક્વલ પહેલા મેં કેવી રીતે લખાઈ દીધું એમને યાદ છે ને VAN that is equal to phi L dash આ તો આવે but VAN dash is same as I1 into R અને I1 ની જગ્યાએ એપ્સિલોન માં ઓકે યાદ રહેશે ફોર્મ્યુલા આમાં ટર્મ શું છે capital R for known resistance connected in parallel बराबर ने known resistance connected in parallel दर वखते कनेक्ट करेલું ન હોય ને what is L dash distance of n dash from A null point length with resistance R बराबर ने null point length or distance with resistance capital R what is L null point length without capital R very समझ null point length without resistance capital R okay बाकी શું રહ્યું small r તો measure કરવાનું છે small r is the internal resistance we are trying to measure આ ફોર્મ્યુલામાં ટર્મ્સ ખાસ એટલે જ લગાવું કે કન્ફ્યુઝન થાય કે કયું એમ કયું કઈ રીતે મેજર કરવું L L dash ઓકે so be careful that is for potentiometer so we can use it to measure internal resistance also આવી રીતે એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનો બે વાર એકવાર આમ એકવાર આમ alright now let's go to the exercise okay question 12 बहुत फालतू क्वेश्चन थे वो फटाफट करना के in a potentiometer arrangement question 12 from exercise a cell of EMF 1.25 volt gives a valence point at 35 centimeter length of wire what is meaning of this sentence null point so when we connect a cell of how much volt 1.25 volt where do we find the null point or the valence point and how much length 1.25 volt and we find it at 35 centimeter okay પછી આગળ વાંચો when the cell is replaced by another cell then null point shifts to 63 centimeter then what do we have to find the second EMF of this one समझ पड़ेगा केनो क्वेश्चन हसे is this the question of first usage or second usage internal resistance नहीं है EMF clear or not everyone get that तो એમાં શું કરવાનું છે શું કરવાનું epsilon 1 upon epsilon 2 equal to okay बराबर ने આગળ કરવાની મારે જરૂરત નથી okay let's go to additional question 22 બધું દેવ 22 કરો ને હવે આ તો કઈ જશે એમાં કઈ કરવાનું તો છે ને ખાલી ફોર્મ્યુલા મૂકી દેશે એટલે આન્સર આવી જશે okay 22 let's start આટલો મોટો ક્વેશ્ચન છે પ્લીઝ ડોન્ટ બી સ્કેર્ડ કંઈ જ નથી જેમ પોટેન્શિયોમીટર ની થિયરી એટલી બધી છે ક્વેશ્ચન જનરલી સિમ્પલ જ હોય ઓકે figure shows a potentiometer with a cell તમારી બુકમાં ઈ ક્વેશ્ચન છે નંબર 22
Confirm करजो 22. Figure shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.4 ohm, maintaining a potential drop across the resistance wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for very moderate current up to few milliampere. એટલે જનરલી હોય કે સેલ હોય ને કોઈ મતલબ બહુ કરંટ ફ્લો કરાવો તો એનો વોલ્ટેજ સાવ ઓછો થઈ જાય, because chemical reactions cannot be carried out that quickly, you know. સમજાણું? But generally it's not a problem if the current is moderate. Moderate meaning like up to few milliampere, બહુ વધારવાનો નહીં. Then this 1.02 volt gives a balance point at 67.3 centimeter of the length of the wire. Okay, look at the figure. તમે મને કહી શકો where is the potentiometer wire? A to B is potentiometer wire. Clear or not? अच्छा, primary loop क्या है? Primary circuit और primary loop ऊपर से के नीचे से? ऊपर के नीचे? ऊपर. પાક્કો ને? ઊંધું છે, આપણે નીચે ડ્રો કરી છે, આમાં ઉપર છે. એનો ખબર પડી. How do you decide? Simple way. વાયર ના એક એન્ડ થી બીજા એન્ડ થી કનેક્ટેડ હોય ને, બે એન્ડ થી, that is the primary. જોઈ લો કોઈ પણ સર્કિટ. Okay, right, the one that you have drawn. Where is the primary cell connected? જો simple diagram જોજો, ઓલા બુક પર diagram નો ગોતવા જતા, ઈ તો useless diagram છે. સમજ પડી? Primary will be connected end to end on the wire. દેખાય છે ને? બધા કેસમાં એવું જ હોય. So which one is primary? 2 volt battery or the lower one? 2 volt is the primary. Is it clear? Okay, sure. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance. This is one more too much practical aspect. એટલું બધું practical તમે જોવો ને તો તમને વધારે ખબર પડે. But what I'll just try once to explain what is going on. They are saying that when you are measuring the null point or finding the null point, તમે એમને એમ કરો ને, આ 600 ohm ન હોય suppose, તમે એમને એમ કરો, then very high current will flow and the cell will get damaged and things will go wrong. સમજાણું? એનો સમજાણું? So to ensure that current never becomes high, we connect a very high resistance 600 kilo ohm in series. So always so that even when it is not null point, current will flow, but still that current will be very small. What happens if current is small? Two things happen. One, constant EMF. जो ऊपर third line में लिखा है, cell maintains constant EMF for very moderate current. Did you understand? That's one thing. If current is less, the EMF will remain constant. That's good. So measure કરી શકાય. બધું change થતું રહે તો it's difficult to measure. Clear or not? Second thing, damage can be prevented. If very high current will flow, cells might get damaged or other parts of circuit might get damaged. બીજો એક problem છે, current બહુ flow થાય તો wire hot થઈ જાય. સમજાણું કે નહીં? That also should not happen, because if temperature will change, the resistivity will change. Resistivity change and the potential gradient changes. Right? Okay. So to avoid all those problems, we have 600 kilo. પછી શું? When you find the null point, if current is anyways very low, તો તમને એવું લાગશે કે અહીંયા 0 આવે, અહીંયા 0 આવે, અહીંયા 0 આવે. Null point બધે એટલો મોટો નથી. Then you will not be able to measure. So when you get into that region where current is anyways very low, at that time you remove that 600 kilo ohm એટલે ઉપરની ઓલી સ્વિચ છે ને ઓપન ક્લોઝ કરી દેવાની. ક્લોઝ કરો એટલે શું થાય? કરંટ બધાને બાયપાસ થઈ જાય. Did you get that? It will not go in that 600 ohm, it will go around it. Clear? Now that 600 kilo ohm is not there. So what will happen? Now current will increase. પણ already current ઓછો જ હતો, તો increase થાય તો કઈ બહુ વાંધો નહીં આવે. Then you can easily find the null point. સમજ પડી? Right? So we find the null point and everything is still safe. So once you find the null point, what happens? That's what we have to do. The standard cell is then replaced by unknown EMF epsilon
and the balance point found similar. શું કર્યું છેલ્લે તો આટલા આખા ક્વેશ્ચન નો મીનિંગ શું આપણા કામનું શું હતું? We measure one cell, we remove that, we connect another. એટલું કામ હતું ને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે. બાકી બધું પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ સમજાવે છે. એટલે ઘણીવાર મેં જોયું છે સ્ટુડન્ટ કહે છે શું એડિશનલ નો ક્વેશ્ચન છે, પણ એડિશનલ ના ક્વેશ્ચનમાં કઈ ન હોય, લેંગ્વેજ જ બહુ અઘરી હોય. They try to make it very practical, and in that probably somewhere you get confused. Okay, and second time the null point turns out to be at how much? 82.3 centimeter length. Second time EMF શું છે? Unknown. How much? Epsilon. First time EMF શું હતું? 2 volt? No, 1.02 volt. સમજાણો કે ન સમજાણો? 2 volt is the EMF of which one? Primary cell. Yes or no? તો primary cell નો આપણે મેજર કરીએ કે અહીંયા જે ઉપર બીજો લગાડ્યો એનું મેજર ઉપર લગાડ્યો એનું મેજર કરવાનું ને? Yes or no? So primary is 2 volt and the first one that we are measuring, which is giving a null point, is how much? 1.02 volt. So આ question નો final meaning શું થયો? That epsilon 1 is equal to 1.02 volt. Okay, what is the null point length? 67.33 centimeter. Epsilon 2 is unknown, which is epsilon, right? And L2 શું છે? 82.1. આવી ગયા હતા યાર, આવી ગયા ને? આટલો મોટો ક્વેશ્ચન વાંચ્યા પછી શું કરવાનું છે? સમજ પડી ગઈ? આવડી જશે? એ તો આવડી ગયો ને? એ નહીં આવડ્યો? આવી ગયો ને? પાક્કું ને? B. What purpose does high resistance have to limit the current? If current is limited, two things happen, as I told you. EMF will remain constant, and second, nothing in the circuit will get damaged. Fine. હજી લિસ્ટ બનાવો તો હજી બનાવી શકાય. Less power is consumed, so circuit will last longer. Contacts do not get corroded. બહુ કરંટ ફ્લો થાય ને એટલે કોન્ટેક્ટ ખરાબ થઈ જાય. રાઈટ? કેવું મોટું લિસ્ટ છે બનાવવું હોય તો. But we will not go into all that. See, is balance point affected by high resistance? Series માં ગમે તે લગાડો તો આપણને પૂછ્યું હતું ને, series માં લગાડીએ તો શું થાય? તો series માં ગમે તે લગાડીએ તો balance point change no થાય, because ultimately by connecting it in series you are only measuring EMF. યાદ આવ્યું? And what is meaning of EMF? Terminal voltage, in which case open circuit, that is current is not flowing. તો current flow ન થતો હોય તો તમે ગમે અહીંયા 600 કિલો ઓહ્મ નહીં 6 મેગા ઓહ્મ લગાડશો તો કઈ ફરક નહીં. Did you understand? Sure. So is balance point affected by high resistance? The answer is no. Next, would the method work in above situation if driver cell એટલે primary? But what driver cell means? Primary, જેનાથી potentiometer work કરે છે. If primary cell of potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt. પરિવર્તન જે 2 volt cell આવ્યો છે એના બદલે 1 volt હોત તો શું થાય? Can you still measure it? Yes. No. Null point આવે જ નહીં. I'll tell you what. Suppose that cell was 1 volt. હું તો મારી રીતે ડ્રો કરજો. I don't care what is drawn in it. આવી રીતે આપણે ડ્રો કરીએ ને? Yes or no? આ યાદ આવ્યું? Yes. એ નથી યાદ? So this is A, this is B. So maximum આ 1 volt હોય તો આ બીજું કંઈ નહીં હોય તો એ maximum potential difference between A and B is 1 volt. સમજાણો? ચલો સમજાણો. And here this cell you are trying to balance is 1.02 volt EMF. So આ કોઈ દિવસ અહીંયા null point જ ન આવી શકે. You realize that because between A and B maximum there is 1 volt. તો અહીંયા n હશે તો આ બે વચ્ચે 1 volt હોય potential difference. It will be less than 1 volt. Clear or not? Yes. Or not clear? પાક્કું ને? Clear? Sure. તો તમે ગમે એટલું આને રાઈટ સાઈડ અહીંયા તો ફૂલ થઈ જશે. અહીંયા મેક્સિમમ કેટલો હશે? 1 volt જ આવે, but this is 1.02. So you will never have epsilon equal to VAN. આ possible નથી. Clear?
પ્યોર નલ પોઈન્ટ આવશે જ નહીં ક્યાંય આમથી આમ તમે થાકી જાવ ચેક સુધી પહોંચી ગયા પછી નલ પોઈન્ટ ન તો હવે એની આગળ તો જવાય નહીં તો હાઉ ટુ ડુ ઇટ વાયર મોટો કરો તો થાય તોય નો if you make the wire longer suppose fold કરીને આમ બનાવો તો તે અહીંયાથી અહીંયા 1 વોલ્ટ આવશે but we want 1.0 so do you realize that for the potentiometer to work it is necessary that the primary cell is more in EMF than what you are trying to measure clear or not and am I going to margin જોઈએ and tell you why because there is a resistance that you are connecting here also so ये થોડું થશે ને so there has to be a margin એવું ન ચાલે કે આ 1.02 અને આ 1.02 that won't work समझ पड़ी गई so would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 instead of 2 volt the answer is no अच्छा આનો આન્સર શું આવ્યો આજે કહ્યું ને તમે 1.24 okay so minimum 1.24 तो जो है ना or more than that then would the circuit work well for determining an extremely small EMF say of the order of few mV suppose you want to compare or measure very small EMF not like in volt but in millivolt let's see what would happen to make very small measurements using this method suppose I want to measure epsilon 2 then epsilon 2 is going to be L2 upon L1 into epsilon 1 to make a very small measurement do you realize that the length that I am measuring is also very small એટલો null point length વધારે આવશે suppose it's a straight wire null point length is more that means EMF of the second one will also be make sense or not I'm talking about second case not the first L2 ની વાત કરું L1 નું ટેન્શન નો L2 so if epsilon 2 is very small like in millivolt then L2 should also be very small but if you are using a standard case where there is a ruler and પાછળ એક ruler હોય then ruler can only measure millimeter so if you can measure millimeter only that much EMF correspondingly can be measured સમજાય છે so smallest EMF that can be measured like this would be let's find it L2 1 mm suppose null point क्या है वो 1 mm null point है 1 mm 1 mm how many centimeter 0.1 centimeter divided by L1 what was L1 what was epsilon 1 did you understand to divide 1 to divide करो what do we get 0.0015 આવું જાય છે yes or no yes એક 0 વધારે નથી થયો ને પાક્કું ને so this is in volt so how many millivolt 1.5 milli ચાર્જ છે ને બહુ વાંધો નહીં આવે the smallest that it can measure is 1.5 millivolt suppose તમે 10 millivolt measure કરો તો થાય yes but the problem still remains is about error what I mean is when you measure length suppose કોઈ જગ્યાએ null point આવ્યો તમે 2 mm measure કરો તો તમને એવું થાય કે અહીંયા 3 millivolt આવવું જોઈએ yes or no for 1 mm 1.5 millivolt for 2 mm 3 millivolt એવું જ આવશે ને problem નથી એનો the length that is measured has an error of 1 mm least count કોને કહેવાય least count યાદ છે ને so when you say the length that I measured is 2 mm any other 1 mm the error છે how much error 50% error what measure do you realize what I am saying 50% error is a giant error એટલે આ કેનો જોયું છે મે પેપર તો બરાબર લખ્યું પણ 100 માર્ક્સ આવશે એવું લાગે છે પણ નક્કી પ્લસ ઓર માઈનસ 50 આવે is that okay or not so you can go very easily from a very average paper to an excellent paper સમજાણો કે નહીં
ખબર પડી કે નહીં 50 આવશે તો તમે ખુશ થઈ જાઓ 100 આવશે તો બહુ ખુશ થતા. Got it? So the error is really very big. એટલે આવું હોય તો measurement થાય, but the measurement is not that useful or not that accurate. સમજ પડી ગઈ? એનો સમજ પડી. એનાથી worse કે 1 mm માં null point આવે તો 100% error. નો કે નહીં. પેપર લખ્યું તો 0 to 100 તો કેવી આવશે? Right? કેટલા માર્ક આવશે measure કર્યા? 0 to 100. Absolutely useless measurement. You should have. Okay. That's the problem. So if you want to measure that, what you have to do is either instead of using this kind of ruler, you might have to use a vernier caliper. Even then, it's a bad idea. Right? Even then, it is a bad idea. કારણ કે જોકી આવે પેન જેવી હોય, એની ટીપ જ આટલી જાડી હોય, એમાં તમે ક્યાં 1 mm થી ઓછું મેજર કરવા જાવ. Right? So what's a better idea than that? It is to decrease this volt. અને પછી આ ને યુઝ કરવાનું. Use a cell with less m. સમજાય છે? Use a cell with less m. So if you don't want to change this, then also there is a way. Instead of taking 2-3 meter long wire, you take 10 meter long wire. The voltage of this cell, which was 2 volt, it would now spread out over 10 meters. The voltage of this cell would spread out over 10 meters. So 10 meter માં 2 volt આવતો હોય તો 1 meter માં કેટલું આવશે? 0.2 volt. Make sense? અને 1 centimeter માં કેટલું આવશે? 0.002 volt. આ ઈઝી થઈ ગયું પહેલા કરતા. તમને પહેલા સપોઝ 1 મીટર લોંગ વાયર હોય તો 1 સેન્ટીમીટર માં 0.2 વોલ્ટ તો આવી જાય. ઇટ્સ વેરી બિગ. Is that okay or not okay? Sorry, 0.02. So by changing the length of the wire, what we can do is we can make it longer and longer and longer. If you make it very long, like 10 meter or so, then what will happen? You will be able to measure a smaller voltage better. સમજાણો ને? એનો સમજાણો. You will be able to measure a smaller voltage better. Is there any other way out? Yes. આ રેઝિસ્ટન્સ વધારને આવે તો શું થાય? આ 2 વોલ્ટ હોય તો એમાંથી 1.5 વોલ્ટ તો આ જ થઈ જશે. પછી બાકી શું રહ્યું? 0.5 વોલ્ટ. And then that 0.5 volt is to be suppose distributed in 10 meter. તો હજી વધારે નાનું મેજર કરી શકાય ને. But there is also a drawback. Are the common drawback. Whenever you increase sensitivity means to measure small things, you have to sacrifice range. Whenever you increase sensitivity, you have to sacrifice range. Range पर क्या है? How small to big, how much small to big it can measure. And बहुत सी example. Highway पर वाला wave bridge जो है ले truck नु mass measure करवाना किधर जो है? હોય ને વેઇંગ બ્રિજ એની પર ટ્રક ઉપર જાય એટલે એનું માસ ખબર પડી જાય. યસ ઓર નો? ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. ગ્રોસરી શોપ માં વેઇંગ સ્કેલ તો જોયો છે ને? એ એને જોયું છે ને બાપ ને? ઓકે, અચ્છા. અને ઓર્નામેન્ટ્સ મેજર કરતા હોય જોયું છે જ્વેલર્સ ને ત્યાં? એ તો કેવું હોય? સાવ નાનું એવું હોય ને. તો એ બધામાં શું ફરક? ઓર્નામેન્ટ મેજર કરતા એમાં રેન્જ મોટી જોઈએ કે નાની જોઈએ? નાની જોઈએ ને. પાક્કું ને કે ટન માં આવે કોઈ? ટન માં નો આવે ને. પાક્કું ને ટન માં નો આવે, બરાબર? ગ્રામ્સ માં જ આવે. But there every half a gram is important. સમજાય છે? કારણ કે 10 ગ્રામ ના 50,000 60,000 રૂપિયા હોય તો અડધો ગ્રામ ના ઘણા બધા થાય. Nobody can afford a loss. સમજાણું? ઓકે, તો એમાં સેન્સિટિવિટી બહુ વધારે થાય. Every gram matters. અને ઓલો વેઇંગ બ્રિજ હોય ફોર અ ટ્રક, એમાં શું 1 ગ્રામ ઓછું વધે તો કઈ ફરક પડે? ટ્રક કિલો વધી જાય તો ન ખબર પડે. Yes or no? Yes. So that's the difference. જેની સેન્સિટિવિટી ઓછી હોય એની રેન્જ વધારે હોય છે, અને જેની સેન્સિટિવિટી વધારે હોય એની રેન્જ ઓછી. Make sense? Okay, fine. Turn off. એટલે